पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते Yeah, thank you. So, Purnameva avasishyate. Purnam is completion. Ultimately, life is completion, whatever be the stretch. And in order to have that kind of life stretch, quite sound as long as it is there upon this earth, we require food. We require good atmosphere. We require good living conditions. And for all this, the Aitareya Maharshi is able to tell us how the Atma, the original primordial Atma, whom you may describe to be anybody, Parabrahma or Parameswara or Marameswari, because the name has not been given in this Aitareya Upanishad. It is just said that there was only Atma va idamagra asit nanyat kinchat misat. Only the Atma existed at the erstwhile, and there was no second for that. So, because when there is no second, there will be the issue that there should be second, because there is a problem. There is a statement in Satavada Brahmanam of Yajurveda, Naiva ekaki ramate, never all alone would not enjoy. Joy and enjoy. So to make the joy to be existent is joy. To make that existence really enable the existence to be a joyful, you require two. That's why enjoy. So enjoyments always two. Then he started creating one by one. To begin with, he created the lokas. He created the lokapalas, the administrators. Then he created the man, and then the man had so many limbs in his body, and all those limbs most of them have been occupied by great gods. Like, for example, in the second khandam of Aitareya Upanishad, 100 page, we are introduced to say that Agni became mukham, he became speech and occupied the face. Then Vayu became the prana and occupied the nose, and the Aditya became a sight or drishti or brilliance, and he occupied the eyes, and then the Vayu became occupied. I mean, the Disha occupied the ears. So like that, all arrangement and occupation. So the limbs have been fully thus engaged. And finally, we have seen the Voshadi Vanaspatis occupied the skin, Vanaspatis, and Chandra entered into the mind, and Hrudayam, and Mrityu, the Apanam, and Mrityu, the Nabhana, and also in the Nabhi, Sisnam. So that's how the priority of the parts of our body is being shown and being occupied by the respective divine principles. Then you see the hunger and thirst, they are also created along with. So they put a question to the Paramatma, Atma, saying that, so what about my status, our status? Then the Paramatma said, I will make you a part of all these people. So there are so many devatas are there. You become part and parcel of all of them, because they are made to share the food or anything that comes to them with you, so that you get maintained, or we get maintained. So that's what, so the last sentence is, Tasmad yasyai kasyai cha devatayai avihi grushyate bhaginya vevasyamasanaaya pipase bhavataha. So, asya pipase bhavataha. Therefore, the pipasa and asan and
the pair, and also asana, both become part of the havis that has been offered. That's why we say whatever is offered to the god becomes nivedana. So that is simply called as a naivedyam. And what has been given back to us, whatever we offer to the gods, becomes the prasada, the grace. So that grace is being shared by all people. That's why it is always said that the prasadam never be eaten by a single individual, all of. He has to share. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ you observe in temples, they will have a small vessel filled with some naivedyam prasadam, and the same is being in small quantities distributed to all people. Therefore, so you cannot hope prasadam in large quantities. And similarly, the tirtha and prasada, they are both, or tirtha will sanctify you and prasadam will give you adequate health. Now today we go to the Tritiya Khandam, the third one. Saikshate menu lokascha lokapalascha annamebhyasrujayiti so apo abhyatapato tabhyo abhitaptabhyo murti rajayata ya vai sa murti ajayata annam vai tato. ಓದಿಬಿಡಪ್ಪ ಸಬಲಂಗ ಇವರೇ ಹೇಳಿ. ಸೈಕ್ಷತೆ ಮೇನು ಲೋಕ. ಸೈಕ್ಷತೆ ಇಮೇನು ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಪಾಲಾಶ್ಚ ಅನ್ನಂ ಏವ abhyasrujayiti so apaha abhyatapatu. Now you see that Atma Saha, he just looked at the lokaha, the words, lokapalaha. So looking at the loka and lokapalas and all that, because the food is primarily created for the gods. And from gods only food comes to us. That is the concept. Parjanyad anna sambhayagnat parjanyah parjanyat parjanyo varshate parjanyena annam annat purushaha is the Upanishad. Therefore, Paramatma looked at these people, okay, I will try to create annam for them. My creation activity is not complete, but let me try with this annam. And in the second, the last section, you find again research attempts. See that something positive is fixed for the gods, and how, and the location also for the annam in the body. So abhyatapatu tabhyo abhitaptabhyo murti rajayata. So a murti came up. Murti means a food, an article. A vastu has come out from the water. He just generated out of water some kind of form, and which form is called as annam. So in the third line, see murti rajayata. Saha apaha abhyatapatu. So he just went on meditating on the water, because from water only everything comes up. For example, you know the rice crop harvesting, that is all completely in water. Though it's a grass product, rice, but it is sowed in water, grows in water, and brought out of the water, and again it becomes annam, or cooked in water, and water is constantly a companion for us to get the food. Therefore, abhyataptva amurti rajayata. Amurti means a figure, a picture.
a solid form came up. And ya vai sa murti rajayata annam vai tatu. So that murti which came up, that has been christianed or named as Annam. So Annam is the name given to, because normally it is the fashion that any baby born or any new thing created, you always give a name to it, whatever it is, all pranis generally. The moment human baby is born, male or female, otherwise, name has been given to that. Namakarana Mahotsava Ahvana Patrika. So when you do Jatakarma, after Jatakarma, then you have got the Namakaranam. And the samskaras, the childhood samskaras will start. The childhood samskara, before that we have got Garbha samskara, that's what we call Srimantam, or we call Pumsavanam. Then you have got, when the baby is born, it is called Jatakarma, purifying. Then we have got the Namakaranam, 11th day, generally some people do it. So up to 11 days, you always plan what could be the name to be given. These days, computers help you. But our Atma fellow, Paramatma, had no computer to think of Namam, name to that Murti. So immediately, he just named that Murti, solid substance, as Annam. Next. Tadenat srushtam parang tyajigham saha. Sivalanga, are you back? Tadena srashtam parang tejigam. Tadena srashtam parang. Ajigham sattadad vacha ajighna ritshattanna sheknod vacha grahitum sayadhyena dhacha vacha graheshu abhivyahritya hyevannam atrapsyatu tat pranena jighyaksha akshattantan anas tattanna shatnotu pranin pranena grahitum sa ethvainatu pranena grahya adabhipranaihyevannam annamatrapsyatu. It is really difficult for you. ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, because it is a kind of experimentation done by the Atma. ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. That was the question or quest which Atma had. No doubt the annam has been created, food ಬಂದಿದೆ, and ಆ ಫುಡ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅನ್ನಂ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದನ್? ತದೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ಪರಾಂತ್ಯಜಿಘಾಂ ಸಹ ತದ್ವಾಚಾ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತ್ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತ್ ವಾಚಾ ಗ್ರಹೀತುಂ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ? ತದೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ಪರಾಂತ್ಯಜಿಘಾಂ ಸತ್ ತದ್ವಾಚಾ ಅಜಿಘೃಕ್ಷಂ ತನ್ನಾ ಶಕ್ನೋದ್ವಾಚಾ ಗೃಹೀತಂ ಸ ಯದ್ವೈನದ್ವಾಚಾ ಅಗ್ರ ಐಷ್ಯದಭಿವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಐವಾನ್ನ ಮಂತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್. ಗುರುಗಳೇ, ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗಿದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹೌದು ಗುರು.
ಇದು ಬಾಯೋಗ್ರಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾ ಕಮಾನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, he tried to, in order to go inside the body, so he tried to smell the stuff. And when he tried to smell through the nose, that was not at all accepted by the body. See, parangati jighamsu means to smell. Then tatvaja jigrachu, even by speech he tried to catch that annam. And na shaknot vacha grahitum, he was not able to even catch it up or make it stable because the food ran away. And when the food ran away, in order to make it reach the person, so he tried his best. He tried to catch hold of the running food and then try to make the body smell. But even the smell could not grasp that particular food. Therefore, Adhyayana vacha graheshi. So he tried to do it through vacha. Yeshatu abhivyahritya hyevannam atrapsyatu. Even the speech, smelling through the nose, smelling through the speech, matu, nothing. Then again he continued experiment because we do not know how actually, it's always a research, discovery, what would be exactly right way to describe and to hold on for the benefit of the world. Higher level research yavaglu agatte, experimentation. For example, before a medicine is marketed into the public, lot of testings are being done, testing department, and applications are also done upon animals before it goes to human body. Ivaga gottirodu aglu kuda we have got this kind of problem. Heli babu, tat pranena jigruhu tat pranena jigritshatu tat pranenagra aishad pranena jigrishyatu pranena tag jigratsat pranena jigrakshat. Jigrutshatu is a verb, that is smelling, ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಊಟದ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದರೆ, ಊಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಸು ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದರೇನೆ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೇ ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಫುಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಓಡಿ ಹೋಗದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ process of elimination, process of finding out is being beautifully described in this Upanishad. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು PhD ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, PhD ಪೂನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, he went and found out, brought a large number of them and put them in jar in the laboratory and came home and slept. In the morning when he went back, all of them died. Poor fellow. Again he went to the same place, brought some more fish and then put them in the water and in the big jar and then went. So again in the morning, when he came back and saw them,
in the laboratory, all the fish were dead. Then he discovers water is not the source of food and for the animals. So he again, so this is research which took place for 1.5 or 2 years to find out a particular current kind of worms with which that particular fish would be able to sustain and continue to live. So it's on the process of living. That's a common thing to all research students at higher level. The entomology, zoology, botany, all subjects. So you have got to find out what is that necessary. Finding out itself is a PhD program. Hage, the first PhD program for our Atma, Paramatma, is being shown here in the Aitareya Upanishad. Because why? Because he doesn't know what would be the best way to place that food and water, food inside the body so that the body continues to live. Smelling is not ಬರೀ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತಾ ಗುತಾವರೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಗೀತಾ ಹತ್ರ. ಬರೀ ಆ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ತತ್ ಪ್ರಾಣೇನ ಜಿಘೃಕ್ಷತು ಸುಣ್ಣ ಇದು ತನ್ ಪ್ರಾಣೇನ ಜಿಘೃಕ್ಷತು ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತು ಪ್ರಾಣೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ. ಸೊ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತು ಪ್ರಾಣೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋತ್ ಪ್ರಾಣೇನ ಗೃಹೀತುಂ ಗ್ರಹೀತುಂ 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 ಸ ಯದ್ಯೈನತು ಪ್ರಾಣೇನ ಆಗ್ರಹ್ಯ ಸ ಯದ್ಯೈನತ್ ಪ್ರಾಣೇನಾಗ್ರಹ್ಯೇ ಸ ಯದ್ಯೈನತ್ ಪ್ರಾಣೇನಾಗ್ರಹ್ಯ ಅಗೃಹ್ಯತು ಪ್ರಾಣೈಹೈವಾನ್ನಂ ಅನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತು ಅಭಿಪ್ರಾಣ್ಯ ಹಿ ಏವ ಪ್ರದಭಿಪ್ರಾಣ್ಯ ಐವಾನಮನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್. ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತು ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತ್ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತ್ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗ್ರಹೀತುಂ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹೀತುಂ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹೀತುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹ್ಯೈವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ಸ ಯದ್ವೈನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ಯದ್ವೈನಶ್ಚಕ್ಷುಷಾ ಚಕ್ಷುಷಾಗ್ರಹಿ ಏಷ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹ್ಯೈವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ಚಕ್ಷುಷಾಗ್ರಹ್ಯ ಯದ್ಯೈನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗ್ರಾಹ್ಯೇಷ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೇವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಹೈವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್ ತಚ್ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ತಚ್ಚೋಸ್ತ್ರೇಣ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತು ಅಜಿಘೃಕ್ಷತ್ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋತು ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗ್ರಹೀತುಂ ತನ್ನಾಶಕ್ನೋ
ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಗೃಹೀತಂ ತನ್ನ ಚಕ್ಷೋ ತನ್ನ ಶಕ್ನೋ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗೃಹೀತಂ ಸ ಎತ್ ಏನ ತು ಸ ಯದ್ಯೈನತೋ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗ್ರಹ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಗ್ರಹ್ಯ ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹ್ಯೇವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತು ಚತೃತ್ವಾ ಐವಾನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅನ್ನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ನೋಡಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ the other panchendriyas are being introduced to these things, that food was running away. Atrapsyata means drop down. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಟು ಸಕಲ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್, ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮದರ್. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ or suckle the milk. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕಿಂಗ್, ಈಟಿಂಗ್, ಮಂಚಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಆಹಾರ ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಬರೀ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆರ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆರ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಈವನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್. ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಕ್ಷೀತ ತದ್ವ್ರತಂ, ಅಂಡ್ ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್. ಅನ್ನಾದ್ಯೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ. ಪುನರೇವ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಭೃಗುರ್ವೈವ ಅರುಣಿ ಅರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಧೀ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫಿನಿಟ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್, ಫುಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್, ಫುಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫಿನಿಟ್. ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಕೂತಿಡ್ರೆ ಆ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದುಡ್ಡು ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಶ್ಶು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ದ್ರಪ್ಸಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿದೆ, ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಜಿಘೃಕ್ಷತು. ಅಜಿಘೃಷತು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಕಿವಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ವೆನ್ ಫುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಕಿವಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಂಟರ್, ಇಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ಮಗು ಇದನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಏನು ಮಾಡತ್ತಮ್ಮ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವಲ್ವೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಂದ. ಈ ಅಮ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಬೇಬಿ. ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಬೇಬಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಯಜ್ಞಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮದರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಚಂದ್ರನ ತೋರಿಸಿ, ಗಿಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಏನು ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ, ಅವನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾನೆ.
ಬಿಸಿ ಏನ್ ಫೋನು ಸಾಕು. ಫೋನ್ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕ್ರಾಡ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಳುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ತರಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇಬೀಸನ್ನ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ fullness and by just smelling through ear, through nose, through mouth or through ear, all that. So ajigratu ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಜಿಘ್ರತು ಅಘೃಕ್ಷತು ನಾಶಕ್ನೋತು could not be possible. And ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗ್ರಹೀತುಂ ಯದ್ದ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗ್ರಹೀತುಂ ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುಶ್ರುತ್ವಾ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಂ ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ಬರೀ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅನ್ನಂ ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಗೃಹ್ಯಶು ಅಶ್ರುತ್ವಾ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಂ ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ತತ್ವಾಚ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತು. ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್. ತತ್ವಾಚ ಜಿಗ್ರತ್ ತತ್ ತತ್ ಜ್ವಾತ ಅಜಿಗ್ರತ್ ಅಜಿಘೃಕ್ಷತು ಅಜಿಗ್ರಕ್ಷತ್ ಅಜಿಗ್ರಕ್ಷತ್ ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತು ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತ್ ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತ್ ವಾಚಾ ಗ್ರಹೀತುಂ ವಾಚಾ ಗ್ರಹೀತುಂ ವಾಚಾ ಗ್ರಹೀತುಂ ಸ ಯದ್ಧೈನತು ಸ ಯದ್ಧೈನತ್ ಸ ಯದ್ಧೈನತ್ ತ್ವಚಾ ಗ್ರಹ್ಯೇಷ್ಯತು. ಗ್ರಥ ತ್ವಚ ನೃತ ಚಾಗ್ರೈಷತ್ ತ್ವಚಾಗ್ರ ಐಷ್ಯತ್ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಏವಾ ಅನ್ನಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಐವಾನ್ನಂ ತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್ ಅನ್ನಮತ್ರಪ್ಸ್ಯತ್. Correct. So now you are able to read. Annam atrapsyatu. Annam atrapsyatu. See, the food is escaping, drop down. So here, adrapsatu, adrapsyatu, that mantram, that particular verb is being repeated every time. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತ್ವಚ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಡ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗೈನ್ ದ ಫುಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್. Look here. Tvacha agrahyasyatu and spruštva annam atrapsyatu. Even when the food touches the skin, it was not at all accepted. Then next item is tan manasa jighritshatu tanna shaknotu. Heli babu.
ತನ್ಮನಸಾ ಅಗ್ರಹ್ಯಶತು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ತನ್ಮನಸ ಅಜಿಗೃಚ್ಛತು ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತು. ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್ಡ್, ಫುಡ್ ran away, and again he tried to catch that food with the mind. Manasa jighritshatu tanna shaknotu manasa grahitum. So ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹ ಯದ್ಯೇನನ್ ಮನಸಾಗ್ರಹ್ಯೇಷದ್ಧ ಏಷತು. ಸೊ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಂ ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ನೋನ್ ಫಾರ್? ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಧ್ಯಾನ, ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈಂಡನ್ನ ದ್ವಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ he was not able to catch up even through the manas or even by mind. Tachasnenadi grutshatu tanna shaknotu. So he wanted to make that food touch the genital, but there also Paramatma became a failure. And then ekena grahitum. Then he next went to the yadhena sisnena grahitu visrujyahi eva annam atrupsyatu. So all parts of the body into which respective gods have taken into occupied the places, then all, because the target was to make the gods be given with food, with offering. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಸ್ನೇನಾಗೃಹ್ಯತು ವಿಸೃಜ್ಯ ಹಿ ಏವ ಅನ್ನಂ ಅತ್ರಪ್ಸ್ಯತು. ಸೊ ದಿ ಅನ್ನಂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ stage by stage, from point to point, Paramatma is trying to make that food enter the body, and also with that body, body where number of gods are seated, and if the gods are given the food, then they will have the work to share the food with the upasakas or the sacrificers. Therefore, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಅನ್ನಂ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ he wanted to catch it. That annam, the moment annam became a murti, that murti started to run away. It is just like ಮಗು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ, ದಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಇವನು. ಸೊ ದ ವಾಟ್ ಫುಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, and he tried to catch it back and tried to retain it into the body. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಸ್ನ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣೇನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ವಾಕ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಣ ಆಯಿತು, ಅಗ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು, ತತ್ ಶಿಸ್ನೇನ ಜಿಗೃಕ್ಷತು ತನ್ನ ಶಕ್ನೋತು ಶಿಸ್ನೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ ಸ ಯದ್ಧೇನ ಶಿಸ್ನೇನಾಗ್ರಹಿ ಏಷದ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಹಿ ಏವಾನ್ನಂ ಅತೃಪ್ಸ್ಯತು. ಸೊ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಪ್ಪ, ತದಪಾನೇನಾಜಿಗೃಕ್ಷತು ಎಸ್
ತದಪಾನೇನಾಜಿಗೃಕ್ಷತು ತದಾವಯತು ಸೈಷಃ ಅನ್ನಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ ಯದ್ವಾಯುಃ ಅನ್ನಾಯುರ್ವಾ ಏಷ ಯದ್ವಾಯುಃ. ಓದ್ಬಾರ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ತದಪಾನೇನ ಅಜಿಗೃಕ್ಷತು ತದಪಾನೇನ ಅನ್ನಾದಿಗೃಕ್ಷತು ತದಾವಯವ ತದಾವಯತ್ ತದಾವಯತ್ ತದಾವಯತ್ತು ಸೃಷ್ಟಃ ತದಾವಯತ್ ಸೃಷ್ಟಃ ತದಾವಯತ್ ಸೃಷ್ಟಃ ಅನ್ನಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ ಅನ್ನಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ ಯದ್ವಾಯುರನ್ನಾಯುರ್ವಾ ಯದ್ವಾಯುರನ್ನಾಯುರ್ವಾ ಏಷ ಯದ್ವಾಯುಃ ಏಷ ಯದ್ವಾಯುಃ ಸ ಈಕ್ಷತ ಸೈಕ್ಷತ ಕಥಂ ಇದಂ ಮದ್ರುತೆ ಸ್ಯಾದಿತಿ. ಕಥಂ ನಿಧ್ವಂ ಮದ್ರತೆ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸ ಈಕ್ಷತ ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯಾಯಿತಿ. ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯಾಯಿತಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ, ಪಾಪ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. He will be doing a lot of good. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? The children are born, the parents take care of children, give them good education and all that. Afterwards they fly off. Ultimately only the old parents will be there in the houses, in their own house. They go off. Many big houses in everywhere become empty of children, and big houses, small houses, whatever it is. Yesterday my friend was telling, one of the students was telling, sir, some 2 doctors, they have no children, they want to move and settle down in Chicago, and so they have come here in search of accommodation for them. So they want a better comfortable place. ಆ ತರಹ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅದರ್ ವೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವ, ಏನಿದು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊನೆಗೆ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ನ ಅವಯವ. ಸಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅನ್ನಂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅವಯವ. ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಮ್ಮ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಜೀವನ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲುಕ್ಷ್ಯ ತದಪಾನೇನ ಅಜಿಗೃಕ್ಷತು ತದಾವಯವತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಅನ್ನಸ್ಯ. ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಅವಯವವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರ? ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಅನ್ನ ಸೇವನ is a part and parcel of the existence of humans. 1. Number 2, అన్నం కూడా ఒక రకమైనటువంటి దేహ భాగంగా తయారు చేశారు. సో యద్వాయు అన్నాయుర్వా వాయురన్నాయుర్వా ఏష ತದ್ವಾಯು. ಸೊ ವಾಯುಗೆ ಆ ಫುಡ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್, ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ವಾಸನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಫುಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫುಡ್ that has been made by Paramatma. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯು, therefore ಏಷ ಯದ್ ವಾಯು. ಸೊ ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಏನಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ವಾಯು ಕೆಲಸ ಏನು? ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಗಂಧವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೇನು? ಗಂಧವನ್ನು, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಗಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ವಾ? ಆ ಗಂಧ is important, the vayu. So before food is ready, the food will have a smelling. A smell ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು you are able to get attracted to that or detracted to that. ಫುಡ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುವಾಸನೆ ಇದೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಅವಯವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಯುವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಫುಡ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ವಾಸನ is the first one to attract the food ಅವಯವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಎ ಚೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಅದು ಚೀಟಾ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ 14 miles ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಜಿಂಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚೀಟಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ವಾಸನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಯದ್ವಾಯು ಅನ್ನಾಯು ಅನ್ನಾಯುರ್ವಾ. ಸೊ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯದ್ವಾಯು ಆಗಲಿ. ಸೊ ವಾಯುವಿಂದ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ ಈಕ್ಷತ ಶಿವಲಿಂಗಯ ಅರಿದೆ, ಸ ಈಕ್ಷತ ಕಥಂ ನು ಇದಂ ಮದ್ರುತೆ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಕಥಂ ಮಿದಂ ಮೃಧ್ಯತೆ. ನೋನು ನೋಡಿ, ಮನೋಸರ ಕೇಳಿ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಹೇಳಿ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಕಥನ್ನು ಇದಂ ನಿದಂ ಮದ್ರುತೆ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಮದ್ರುತೆ ಸ್ಯಾದಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ ಈಕ್ಷತ ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯ ಇತಿ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯ ಇತಿ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯ ಇತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 questions ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನು, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ? ದೇವರು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಈಕ್ಷತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್, ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಏನು, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ
And bandru kuda, even if food is available or created, how is it going to reach people? Katarena prapadya iti. ಹೇಗೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕತರೇಣ ಪ್ರಪದ್ಯ, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಗು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಫುಡ್ಗೆ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವನಿಗೇನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಗಂಧ, ಗಂಧವಹ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಈ ಗಂಧವಹನಾಗಿರುವ ಈ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದು, ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ he is trying to in for experiment and give a solution, because solution, IT solution taralva. So you have got to get a solution for your quest or problems. Heli babu. Sa ikshata yadi vacha bhivyahrutam यदि वाचा अभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि त्वचा सृष्टं यदि त्वचा सृष्टं यदि मनसा ध्यातं यदि मनसा ध्यातं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं 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 यदि शिश्नेन विसृष्टं यदि शिश्नेन विसृष्टं यदि शिश्नेन विसृष्टं अथ को अहमिति अदको अहमिति अदको अहमिति अहमिति. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸಿ ತ್ವಚಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಯದಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ಐ ಮೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಕಿಂದ ಇದಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಭೋಜನ ವ್ಯವಹಾರ, ಭೋಜನವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರೆಲ್ಲ ಊಟ ಸೇವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಫುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸ್ಪೂನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಸೊ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ not good, but you must have the skin contact, because the hand is the one which will tell about the temperature of the food, and many things the hand is, because the hand skin also is a sensitive part, charma. So therefore there's tat charmamagam
ಸರುಧಿರಮಜ್ಜಾ ವೇದ ಸ್ನಾಯವೋಸ್ಥೀನಿಮೆ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಇನ್ನೇನು ರೂಪರಸಗಂಧಾ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಅಂಡ್ ಗಂಧ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಈ 5 ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ. ಸೊ ಈ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಅಂಡ್ ಗಂಧ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ you find in the next slokas, next ideas. Therefore, how best you are able to get attracted to the food which is almost another part of the body, but outside, make that part of the body to get inside, so that the body completely will have a harmonious growth and distribution of strength. So I think I can stop here and we'll continue here. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryankaravavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah sarve santu nirabhaya सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री वासुदेवार्पणमस्तु. श्री वेद पुरुषाशीर्वादोस्तु. ओम तत्सत्. हरि ओम नमस्ते. ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ತುಂಬಾ